गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अस्तु So today we have to start the 7th adhyaya. So Lakshmi Narayana Mahodaya पठितुमिच्छति वा महोदय लक्ष्मीनारायण महोदय रमा भगिनी हरि ओम भगिनी हरि ओम् మేడం లాస్ట్ వీక్ నేను రాలేదు 7th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయటమేనా సెవెంత్ అంటే మీరు ఫస్ట్ శ్లోకం చదివితే అంటే జస్ట్ పుస్తకం చూసి చదవడమే ఓకే ఓకే మా श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु मय्यासक्तमनाः అది పార్థ యోగం వినపడుతుంది మహోదయ వినిపిస్తుంది చదవండి మయి ఆసక్తమనా కదా మేడం మయి ఆసక్తమనాః మయి ఆసక్తమనాః మయి పృథక్ ఆసక్తమనాః పృథక్ సపరేట్ పార్థ పార్థ అనంతరం యోగం యుంజన్ మదాశ్రయః యుంజన్ మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు తత్ శృణు తత్ శృణు ఇప్పుడు పద పరిచయం మయి అస్మద్ శబ్దం అస్మద్ శబ్దం విభక్తి మయి చతుర్థి సప్తమి 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 విభక్తి ఏకవచనం అనంతరం ఆసక్తమనాః ఆసక్తమనాః మనాః సో సకారాంత మనస్ ఇది సకారాంత శబ్దः ఆసక్తమనాః ఇది ఆసక్తమనస్ పుంలింగ ప్రథమా విభక్తి బహువచనం బహువచనం వా ఏకవచనం వా మనాః దీర్ఘమస్తి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏకవచనమేవ అనంతరం పార్థ సంబోధన యోగం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం యుంజన్ ద్వితీయ బహువచనం యుంజన్ ఇది దిస్ ఇస్ అ శత్రంత యోగం అకారాంత పుంలింగ ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచన యుంజన్ ఇస్ శత్రంత సో యుజ్ ధాతోః శత్రంత ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం పుంలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం
మదాశ్రయः ఇది కూడా పుంలింగ ఏకవచనం పుంలింగ అకారాంత పుంలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం తత్ సమాసపదమస్తి మత్ ఆశ్రయः మదాశ్రయः అస్తు అసంశయం తదపి అకారాంత పుంలింగ ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం సమగ్రం సమగ్రమపి విశేషణము సమగ్రం విశేషణమేవ పుంలింగ ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం అస్మద్ శబ్దం అస్మత్ ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం యథా అవ్యయం అవ్యయం జ్ఞాస్యసి అంటే ఇది ఇప్పుడు మధ్యమ పురుష ఏకవచనం మధ్యమ పురుష ఏకవచనం లిట్లకార తత్ శృణు తత్ సర్వనామపదం తత్ నపుంసకలింగం ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం శృణు క్రియాపదం శ్రూధాతు లోట్లకార మధ్యమ పురుష ఏకవచనం మిగతా చదవచ్చు తర్వాత ప్రతిపదార్థ పార్థ అర్జున మయి పరమేశ్వరే అసక్తమనాః లగ్నచిత్తః యోగం సమాధిం యుంజన్ అభ్యస్యన్ మదాశ్రయః మామేవ అవలంబమానః అసంశయం నిస్సందేహం సమగ్రం నిరవశేషం మాం యథా ఏన ప్రకారేణ జ్ఞాస్యసి బోధిష్యసి తత్ తేన ప్రకారేణ ఏతత్ శృణు ఆకర్ణయ అన్వయః పార్థ మయి ఆసక్తమానః యోగం యుంజన్ మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తత్ శృణు తాత్పర్యం పార్థ మయి ఏవ మనః నివేశ్య మామేవ ఆశ్రయన్ సమాధిం చ కుర్వన్ తత్ సర్వం నిస్సంశయం జ్ఞాతుం అర్హసి యదహం కథయామి వ్యాకరణం సంధిః మయ్యాసక్తమనాః మయి ప్లస్ ఆసక్తమనాః ఎణసంధిః తచ్ఛృణు తత్ ప్లస్ శృణు శ్రుత్వసంధిః ఛత్వసంధిః సమాసః ఆసక్తమానాః అసక్తం మనః యస్య సః బహువ్రీహిః మదాశ్రయః అహం ఆశ్రయః యస్య సః బహువ్రీహిః కృదంతః యుంజన్ యుజ్ధాతు శత్రుంతము కర్తరి. So here ధన్యవాదాలు. క్రియాపదం కిం భగిని? జ్ఞాస్యసి. శృణు ఆల్సో. జ్ఞాస్యసి. ద్వితీయం క్రియాపదం శృణు. శృణు. సో జ్ఞాస్యసి. అత్ర కర్తృపదం కిం? కర్తృపదం आसक्तमान अनते युञ्जन् मदाश्रयः. यसी मध्यमपुरुष एकवचने अस्ति, अतः त्वं त्वम् इति अध्याहृतं स्वीकरणीयम्. किन्तु कर्तृपदं विशेषणम् अस्ति. त्वम् इति पदस्य विशेषणम् अस्ति. किम् इति? आसक्तमनाश्रयः. So you should know this. Okay, you should know what kind of you. Asaktamanaha madashrayah. You should know. What should you know? Asamshayam samagram mam jnasyasi. You should know me completely, wholly. Samagram mam jnasyasi. Okay, you should know me, but how should you know the complete me? Mama tattvam, mama swabhavam, mama rupam, samagram.
Samagram mam tvam jnasyasi. So who will be able to know Paramatma in that way, Samagram? Asakta manaha. Mayi asakta manaha. So here Mayi will be adhikaranam to asakta manaha, not to jnasyasi. Okay, always we have to be careful to which Kriya Padam we are linking. So here Mayi is adhikaranam to asakta manaha. Madashrayah tvam. So you who are completely like in Mayi asakta manaha means your complete focus is on me. Your Shraddha is on me. And Madashrayah, and you are taking refuge in me. That kind of you will be able to know me. Samagram mam jnasyasi. Katham asamshayam. Without any doubt, without any samshayam, you will be able to understand me. Yogam yunjan. So when will you know me? Samagram mam asamshayena. Yogam yunjan. While you are practicing yogam. So yoga abhyasam. Until the sixth adhyaya, we have like Paramatma has explained how to practice yoga abhyasam. So the steps needed from where until the yoga abhyasam, what are the steps for a person like Arjuna in the very first adhyaya? He was totally taken over by the shokam, right? So whatever abhyasa he has done, whatever sadhana he has done until then, because Paramatma was always there with him, so he knows what to do and what not to do. But in spite of that, when the situation came, he was still in the shokam. So in that taken over by that shokam, he forgot his duties. So from that situation, Paramatma kept explaining to him. So first you have to do your kartavyam. Atma, nobody can destroy Atma. So you are not the one who is destroying the people by killing them. You are not the one. Their death has already been written. And Atma does not have death. It is only the Sharira that is falling. So they will take into another Sharira because of their Papa karmas or Punya karmas. They will go into another body and that journey will continue. So it is not you who are causing this. So you don't have to worry about anything. This shokam also you need not have. So you simply do your duties. From there in the first adhyaya, he then again explains kartavya nirvahana, the importance of kartavya nirvahana. And then he goes on to then Arjuna will have this doubt about you are talking about kartavya nirvahana and at the same time about jnana marga. So which one should I follow? Without you decide and tell me one thing. I will follow that because I am now confused. Should I follow the jnana marga because that is very good? And then you are saying, at the same time, you are saying that I should follow the karma marga. And then you are saying jnana marga is the uttamam between the two. So now I am again having a samshayam. So then again Krishna will say, jnana margam is our goal. But to go to that jnana marga, one should follow. Only through karma marga, one can enter into the jnana marga. They can enter the jnana marga only through karma margam. And again, then the classification of the karma, karma, akarma, vikarma, all this, and what should be done, what should not be done. And with each of these karma charana, satkarma charana, how to overcome. And then at the same time, not having the kartritvam, not thinking that I am the karta. I am not the karta. It is this body that is doing these kriyas. This body is also prakriti. The kriyas that we are doing are also prakriti related. So I have nothing to do with this. It is only the gunas in this prakriti that are doing. So he will that kartritvam also should not be there. I am the karta, that should not be there. Okay, without having that kartritvam, we have to do the karma charana and also with phalasaktam vina, without having any
asakti towards the phalitam of the karmas we should do. And then after doing this for until we obtain that sthiratvam in not having the phalasakti, in not having the kartrutvam, only then one will automatically be ready. They will become ready and they will know it when they are ready for the jnana marga. Because nothing will, they will surpass this karma marga. They will still be doing karmas. It is not that they need not do while they are entering the jnana marga. Some people need not do, but some people, though they are ready for the jnana marga, still some duties will be left. So they will be doing the duties. But even while doing the duties, they can practice the yogam in whatever they are doing. So all this will be very, routine. They will be doing because they have to do. We have discussed some stories where a queen will once be in that situation. She is ready. She attains siddhi. So she wants to go into that yoga marga, but she will be advised by her guru that since there are still some duties left for her in this life, she still has to continue with those duties. Only after completion she can follow the yoga marga. So until then also she will perform her duties, but her mind is constantly in the yoga abhyasa only. So like that, we will know when we are ready. But still, if we are still in the middle of our duties, we have to complete and only then we can enter into the yoga marga. So our we will understand when the manas is ready. But all this will take a lot of abhyasa. It can take even several lifetimes. That constant abhyasa should be there. And even with all of this abhyasa, there will be times where we will fail sometimes. But whatever abhyasa has been done until then will never go waste. We can pick it off from there. Even if we leave the sharira, in the next janma also we can continue from where we left off. All this we have discussed in the previous adhyaya. And then, so in the first 6 chapters, the Satkarma Charana and the Kartavyam, without the Phalasaktam, and with the Shuddha Manas. And to attain this Shuddha Manas also, there are so many things that we have to overcome with the variations of the Manas, how you feel. Everything need not be bad, even in the good things. Having attachment, even with that Satkarma Charana, also is not required for us to enter into the Yoga Marga. Even that also should not be there. Not doing bad things is one thing, but even when doing good things, not having that attachment, I am doing something good, I am doing something good, that should not be there. Because there also we are again having that attachment. So that attachment is the one that we should not have. That kartrutvam should not be there. I am the karta. That should not be there. Whether it is good karma or bad karma, that kartrutvam should not be there. Even with the good karmas. So this is in the Prathama Shatkam. This is called, the first 6 adhyayas are called Prathama Shatkam or Karma Shatkam also. Because the first 6 adhyayas talk more about the importance of the Karma Marga. And then the next 6 adhyayas are called Bhakti Shatkam. And in that, this 7th adhyaya is the first one. So here in the first shloka, Krishna is saying that he who has complete only in me, the asakti is only in me, and who has taken refuge only in me, madashrayaha, asaktamanaha, mayi asaktamanaha, madashrayaha tvam, samagram mam, asamshayam jnasyasi, yogam yunjan. So that practice should always be there. Yogam yunjan, being in that yoga abhyasa, you can obtain or you can know me. Okay? Tat shrunu. That I am going to tell you. Listen. Tvam tat shrunu. That is a separate sentence. Okay. So any questions in this? The second shloka.
लक्ष्मी भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं भगिनि। मामेव वा? द्वितीयश्लोकम्। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। भूयो इति कथं पृथक् करणीयं भगिनि एकवारं? भूयः 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 अन्य अन्यत् वा अन्यत् यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हम्म, अन्यज् वा अन्यत् वा? अन्यत् एव। अन्यत् अस्तु। ज्ञानं ते अहं हम्म, सविज्ञानम् इदं हम्म। वक्ष्यामि 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 अशेषतः यत् ज्ञात्वा न येह नेह इत्यर्थे न इह न इह। अस्तु। न इह भूयः अन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हम्म, ज्ञानम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रथम एकवचने। ज्ञानं वक्ष्यामि। अहं ज्ञानं वक्ष्यामि ते। सो ज्ञानं विल् बि कर्मपदं, सो द्वितीया विभक्ति। द्वितीय एक नपुंसकलिङ्गे ते इति प्रथम बहुवचनं खलु? ते फॉर यू। I am telling this for you. So युष्मद् शब्द तुभ्यन्ते। चतुर्थी विभक्ति एकवचन। अस्तु अस्तु चतुर्थी तुभ्यन्ते। अस्तु अस्तु। अहम् इति प्रथम एकवचनमेव। सविज्ञानं नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचन। ज्ञानं सविज्ञानम्। अस्तु। इदमपि प्रथम एकवचनं खलु? द्वितीया विभक्ति एकवचनं नपुंसक। सविज्ञानम् and idam are visheshanas to ज्ञानम्। ज्ञानं वक्ष्यामि, इदं ज्ञानं वक्ष्यामि। इदं इत्यर्थे ज्ञानानि सर्वनामं द्वितीयाने। वक्ष्यामि उत्तमपुरुष। उत्तमपुरुष एकवचनं वच् धातु। लृट्लकारः लृट्लकार। अशेषतः अशेषतः इति न जानामि भगिनि। तसिल् प्रत्ययम्। अशेषतः न जानामि भगिनि। तसिल् प्रत्ययम्। अस्तु अस्तु तसिल् प्रत्ययः। यत् दकारान्तः यत् शब्दः अत्र अव्ययं वा यत् वा? यद् शब्दस्य एव सर्वनामशब्दमेव। यत् ज्ञात्वा आफ्टर् knowing this, after knowing which। नपुंसकलिङ्गे प्रथम द्वितीया विभक्ति एकवचन। यत् ज्ञात्वा कर्मपदं तु ज्ञात्वा, सो द्वितीया विभक्ति। अस्तु। ज्ञात्वा त्वान्तम् अव्ययं। न इति अव्ययम्। इह इति कथं वक्तव्यं? तदपि अव्ययम्। अस्तु। भूयः अपि अव्ययम्। भूयः अपि अव्ययम्। अन्यत् तदपि अव्ययम्।
अन्यत् ज्ञातव्यम्. So anyat is Visheshana. Can we take it as Visheshana to Jnatavyam? Anyat Jnatavyam avashishyate, na avashishyate. There is nothing else. So we can take it as Visheshana to Jnatavyam. So Jnatavyam is Karmapadam to avashishyate. So Dvitiya Vibhakti Ekavachana. So this also we can take it as Dvitiya Vibhakti Ekavachana. अन्य पदार्थः अहं सर्वेश्वरः भगिनी यः अत्र कोलाहलं जायते भगिनि कोलाहलम् अस्ति वा भवत्याः बहु कोलाहलः सो ओके अवकाशं ददातु भगिनि इदानीम् आम् सो एनिबडी एल्स हू वुड लाइक टू रीड महोदय वक्ष्यामि अत्र लृट्लकार किल लृट् किल लृट्लकारमेव वच् धातु अहं पठितुम् इच्छति वा महोदय अस्तु पठामि भवती इदानीं पठति भगिनी अग्रे पठामि पदार्थः अहं सर्वेश्वरः अहम् इदम् एतत् सविज्ञानम् अनुभवसहितं ज्ञानं परमात्मज्ञानं ते तव अशेषतः समग्रं वक्ष्यामि कथयिष्यामि यत् ज्ञात्वा यत् अवबुद्ध्य ज्ञातव्यं बोद्धव्यम् अन्यत् इतरत् भूयः पुनः इह अत्र न अवशिष्यते परिशिष्टं न भवति अन्वयः अहम् इदं सविज्ञानं ज्ञानं ते अशेषतः वक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अन्यत् ज्ञातव्यं भूयः इह न अवशिष्यते तात्पर्यम् अहम् एतद् अनुभवसहितं परमात्मज्ञानं ते अशेषतः वक्ष्यामि एतद् यदि जानासि तर्हि पश्चात् अस्मिन् लोके ज्ञातव्यम् अन्यत् किमपि ते न अवशिष्यते रामानुजमतं ज्ञानं मद्विषयकं ज्ञानं विज्ञानं विविक्ताकार विषयकं ज्ञानं व्याकरणं संधिः तेऽहं ते प्लस अहं पूर्वरूपसंधि वक्ष्याम्यशेषतः वक्ष्यामि अशेषतः यणसंधि यज्ञात्वा यत् ज्ञात्वा श्चुत्वसंधि जष्ट्वसंधि नेह न इह गुणसंधि भूयोन्यत् भूयः प्लस अन्यत् भूयो विसर्गसंधि सकार रेफः उकारागुणः पूर्वरूपञ्च अन्यज्ञातव्यम् अन्यत् ज्ञातव्यं जष्ट्वसंधि श्चुत्वसंधि समासः सविज्ञानं विज्ञानेन सहितं बहुव्रीहि कृदन्तः ज्ञातव्यं ज्ञा प्लस तव्यत् कर्मणि इदानीं अत्र प्रश्नाः अपि न सन्ति पूर्वाध्याये प्रश्नः सो अन्वयं भवान् एव वदतु सो क्रियापदं वक्ष्यामि क्रियापदमिति वक्ष्यामि अहं कथयिष्यामि इति भगवान् वदति विज्ञानसहितं सविज्ञानं ज्ञानं अशेषतः वक्ष्यामि ते वक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा भूयः इह अन्यत् ज्ञातव्यं न अवशिष्यते अस्तु सो वक्ष्यामि अहं वक्ष्यामि
तस्मै वक्ष्यामि, ते वक्ष्यामि, कथं वक्ष्यामि, अशेषतः वक्ष्यामि, किं वक्ष्यामि, ज्ञानं वक्ष्यामि, कीदृशं ज्ञानं वक्ष्यामि, सविज्ञानं ज्ञानम्, इदं ज्ञानं वक्ष्यामि। अनन्तरम् अवशिष्यते, न अवशिष्यते, न अवशिष्यते। किं न अवशिष्यते? ज्ञातव्यं, ज्ञातव्यं किमपि, किं कृत्वा ज्ञातव्यं न अवशिष्यते? ज्ञात्वा, यत् ज्ञात्वा, यत् ज्ञात्वा, अन्यत् ज्ञातव्यं भूयः न अवशिष्यते। So after knowing this kind of jnanam, after knowing the Paramatma Tattva jnanam, there is nothing else left in this world. Iha. There is nothing else left here to be known. There is nothing left to be known. After understanding the Paramatma Tattva jnanam, we have a very clear understanding of what is the Sat and what is Asat. What is Nitya, what is Anitya. So after, and the Prakriti Gunas, also we can understand of every item, of everything, of every material that exists. So similar to whatever, like we know any padartha that we take, for example, salt. We know about salt. So we know everything that is to be known about salt. Hopefully, of course, there might be certain things which we might know, but so anything that we know, like how we have to know completely about it. Similarly, once we understand the Paramatma Tattva Jnanam, then we will understand, we can understand anything else that exists in this world. So there is nothing else left. Nothing else left to be known. Anyat jnatavyam iha bhuyah na avashishyate. There is nothing again left to be known. Yat jnatva. That knowing which, this yat connects to the jnanam from the previous sentence. तत्र भूयः पुनः 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 तदेव किल? आम्, पुनः एव. पुनः न अवशिष्यते. एकवारं श्रुतं चेत् पर्याप्तम्. So this bhuyah, we can connect it to bhuyah na avashishyate va, bhuyah jnatavyam na avashishyate va. भूयः ज्ञातव्यमेव. Bhuyah jnatavyam na avashishyate. आम्. So here in the Tatparyam, aham etat anubhava sahitam paramatma jnanam अन्यत् अस्ति खलु, अन्यत् ज्ञानम्, अन्यत् ज्ञातव्यम्, अन्यत् विषयान् पश्चात् तस्मिन् लोके ज्ञातव्यम् अन्यत् किमपि ते न अवशिष्यते. Again, there is nothing else left to know again. Right? Correct. So we can connect bhuyah to jnatavyam. Bhuyah jnatavyam. There is again nothing else left to be known. Or nothing, again nothing is left. Which sounds better? अन्यत् ज्ञातव्यं भूयः न अवशिष्यते. So once you hear this jnanam, then nothing is left. भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् इति सम्यक् श्रूयते भगिनि. So bhuyah anyat jnatavyam na avashishyate. Again, there is nothing again to be known. Like that we can tell. Any questions in this shloka? So here avashishyate, we can take it as karmani. Can we take it as karmani, or is it avashishyate? Avashishyate. Loke न अवशिष्यते. कर्मणि एव. ज्ञातव्यत् कर्मणि एव. So jnatavyam will be in prathama vibhakti then. Jnatavyam and anyat both are in prathama vibhakti.
because avashishyate is karmani and jnatavyam is karmapadam, we can take those two in prathama vibhakti. That tvaya jnatavyam, that means by you it is to be understood, no? So that is correct. Karmani. Jnatavyam. Jnatavyam is the prathama. Jnatavyam na avashishyate. There is nothing left to be known by you. By you. Tvaya. Tvaya. Tvaya we can take as adhyahritam, but not needed. In karmani prayoga, unless... te api asti kila tatra. Te asti. In karmani prayoga, especially in Sanskritam, the emphasis will be on the karma padam in karmani prayoga. So the kartrupadam adhyahritam avashyakata nasti. There is no necessity. No necessity. Unless it is important, it is primarily contributing some meaning, because here the karma padam is more important. So that even if you do not write the adhyahritam, that is also fine, because sometimes some of these will be not directed only to that one person. It is more about the generalized statement. After having this jnanam, there is no necessity to have jnanam or to be known about anything else. So this applies to anybody. So that tvaya is not as important. And especially the kriya padam does not follow the kartrupadam. So it can be tvaya or it can be bhavatbihi. It can be anything. So, that is also the reason why we don't have to, it is not mandatory to have the kartrupadam. Okay. So anantaram, trutiyam api patatu mahodaya. Astu. Manushyanam sahasreshu kaschidhyadati siddhaye yatataamapi siddhanam kaschinmam vetti tattvataha. Manushyanam षष्ठी भक्ति बहुवचन किल मनुष्याणां. क्षम्यतां भगिनी, महोदय एकवारं द्वितीयश्लोकमपि पठित्वा श्रावयतु वा कृपया. अस्तु, पुनरेकवारं. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. तृतीयं पठ. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. मनुष्याणां षष्ठी विभक्ति बहुवचन. सहस्रेषु सहस्रं नपुंसकलिङ्गे किल. पुंलिङ्गं. पुल्लिङ्ग सहस्रः. सप्तमी विभक्ति बहुवचन सहस्रः. देन् कश्चित् प्रथमा विभक्ति एकवचन. कश्चित् यतति क्रियापदं तत्र यत् धातु. लट् प्रथम लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन. सिद्धये चतुर्थी सिद्धिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग. चतुर्थी भक्ति एकवचन. देन् यतताम् अपि वर्णमेलनम् अत्र. यतताम् आल्सो षष्ठी विभक्ति बहुवचनमेव. अपि अव्यय. देन् सिद्धानां सिद्धः दट् षष्ठी विभक्ति बहुवचन. देन् कश्चित् अगेन् कश्चित् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन. माम् आवान्नो अस्मान्नः अस्मत् शब्दस्य
द्वितीया विभक्ति एकवचन, हाँ द्वितीया एकवचन। वेत्ति विद् धातु, अत्र वेत्ति विद् धातु धातु लट्लकार लट् लकार, हाँ प्रथमपुरुष एकवचन। प्रथमपुरुष एकवचन। तत्त्वतः, तत्त्वतः अव्ययम्। अव्ययम्। Here, one second. So the yati, actually the yat dhatu is atmanepadi. So it should be yatate. But, हाँ यतति यति, but here in the shloka it is given as yatati. Hmm. Since yat dhatu is atmanepadi, the yatatam also be yata वन्दते वन्दमानः यतता मतलब लोट् लकार भवति प्रथम। no, it is shatranta, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। एवं, वन्दमानः वन्दमानानां, so यतमानानां, but both are given as though they are parasmaipadi. So this we can consider, such kind of applications we can consider as arsha prayogas. Arsha prayogas. Otherwise it is atmanepada yatatam. Lot lakar. Yatatam is in parasmaipadi. Yat dhatu normally बादगणे तो यत् धातु यताम। you are talking about the only if you take it as but here it is visheshana to siddha. It is visheshana to siddhanam. You cannot take it as that lot lakara. It has to be, it cannot be a lakara there. Lakara here, correct. So it has to be shashti vibhakti bahuvachana. So, these are called arsha prayogas. Why? Because the rishis existed before Panini. Panini came later on. He studied all the scriptures that are written in Sanskritam, and then he came up with the Vyakarana rules. So his Vyakarana rules cover 99% of the application of the usage. But here and there, such usages are there which are not fitting into his rules. So yat dhatu is used as atmanepadi in 99% of the cases. Here and there, this prayoga is there. So he could not explain. He could not explain this particular usage or fit it into any other way. So that is why such things are left like that only. So we will come across, if we look at Mahabharatam also, the Mahabharata shlokas, there we'll come across even more arsha prayogas we come across. So such things we have to notice and identify them as arsha prayogas. Otherwise, we will be wondering, yatate, it is atmanepadi, here it is given as parasmaipadi, how? Okay. That also द्वितीय अध्याये अपि अस्ति षष्ठीश्लोके यततोऽपि ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, अत्रापि यततो शब्दमस्ति. So like that we have to identify, and here even we are also thinking of how to show it in the morph analysis that this is an arsha prayoga, because this tool can be used by beginners to learn, and who are already who know a little bit but still are using this for reassurance. So this can be confusing, where yat dhatu is being shown as parasmaipadi, that they went with the form only. But we are trying to identify such arsha prayogas and also a way of representing the arsha prayogas. So yeah, that is one thing. So yatati is arsha prayoga, and yatatam also is arsha prayoga. It is a shatranta. It should have been yatamananam. Okay. So yatamananam siddhanam. So those who are trying to attain siddhi.
among all those siddhanam, among those kaschit tatvatah mam vetti. There is only one person. There is some person who, but only one. Kaschit is in ekavachana. Mam tatvatah vetti. So among all these thousands of people that exist, सहस्रेषु मनुष्याणां कश्चित् kaschit siddhaye, सिद्धये only one person will try for that kind of siddhi. And that person, he will know me because he is trying. In the previous shloka also we saw that only he who does that abhyasa and mayeva ashrayam svikaroti saha eva mam jnasyati, right? That is the shloka. मय्यासक्तमनाः He who has his asakti completely in me and ashrayatvam also in me. He who takes युञ्जन् मदाश्रयः. So among all these thousands of pranis that are there, only the Manushya can even think about Paramatma, about understanding Paramatma Tattva. All the other pranis do not even have that capability. Even if they want to, they cannot. They are stuck in that body, which does not have the means to think. In that that physiology of that body does not allow them to think that much. So there is no scope for that prani to attain the Paramatma Tattva Jnanam. After so many births, if they live as per their nature of that particular physical body that they have taken, then they will at some point get the Manushya Shariram. And once the prani gets the Manushya Sharira, because now there is a scope for the prani to use the buddhi to understand the Paramatma Tattvam. And if that prayatna is made among all these Sahasreshu Manushyanam, only one person might be there who has that kind of Shraddha, and that kind of person will definitely know me. Mam Veti. Pratipadartham. प्रतिपदार्थं मनुष्याणां क्षम्यतां महोदय एकवारं वेत्ति इति विद् धातु महाप्राणं दकारः वा अल्पप्राणं दकारः वा? अल्पप्राणमेव विद्. अस्तु अस्तु धन्यवादः. मनुष्याणां मानवानां सहस्रेषु कश्चित् कोऽपि सिद्ध्यर्थं यतति प्रयत्नं करोति, यतताम् अपि प्रयत्नं कुर्वताम् अपि सिद्धानां ज्ञानिनां कश्चित् कोऽपि मां तत्त्वतः यथावत् वेत्ति जानाति. अन्वयः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतति, यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां तत्त्वतः वेत्ति. तात्पर्यं वस्तुतः अहं दुर्ज्ञेयः अस्मि. बहुषु मानवेषु कोऽपि सिद्ध्यर्थं प्रयत्नं करोति, तेन प्रयत्नेन च ये सिद्धिं प्राप्नुवन्ति तेषु अपि कश्चिदेव मां यथावत् ज्ञातुं शक्नोति. So दुर्ज्ञेयः न सुलभः, तदेव किल दुर्ज्ञेयः. सन्धि कश्चित् यतति, कश्चित् प्लस् यतति जश्वसन्धि, कश्चिन् मां, कश्चित् प्लस् माम् अनुनासिकसन्धि, कृदन्तः यततां यति यत् धातु लट् कर्तरि शत्रु तेषाम्. अस्तु महोदय, धन्यवादः. धन्यवादः. वेत्ति वेद रूपद्वयमस्ति चेत् विद् धातु. अल्वेलु भगिनी. आं भगिनि. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. भूमिः आपः अनलः वायुः खं मनः बुद्धिः एव च अहङ्कारः इति
अयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा भूमिः इकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचनम् आपः अकारान्त पुंलिंग प्रथमा एकवचनम् अनलः अकारान्त पुंलिंग प्रथमा एकवचनम् वायुः उकारान्त पुंलिंग प्रथमा एकवचनम् खम् अकारान्त అకారాంత నపుంసకలింగ ప్రథమ అకారాంత అదే నపుంసకం పుంలింగ డౌట్ వచ్చింది కమ్ నపుంసకలింగ ప్రథమ ఏకవచనం क्षम्यतां महोदय మనః आपः किं लिङ्गम्? ఆపః स्त्रीलिङ्गं అకారాంత वा పుంలింగం पुल्लिङ्गं वा? స్త్రీలింగం స్త్రీలింగం स्त्रीलिङ्गं ధాతు అప్ अप् धातु. That's మనః అకారాంత పుంలింగ ప్రథమ ఏకవచనం బుద్ధిః మనస్ మనస్ సారీ మనస్ సకారాంత మనస్ సకారాంత సకారాంత పుంలింగ ప్రథమ ఏకవచనం పుల్లింగన బుద్ధిః నపుంసకమేవ సకారాంత నపుంసకలింగ ప్రథమ ఏకవచనం ప్రథమ ఏకవచనం బుద్ధిః ఇకారాంత స్త్రీలింగమా స్త్రీలింగం ప్రథమ ఏకవచనం ఏవ అవ్యయం చ అవ్యయం అహంకారః అహంకారः అకారాంత పుంలింగం ప్రథమ ఏకవచనం ఇతి అవ్యయం ఇయం ఇదం శబ్దస్య స్త్రీలింగ ప్రథమ ఏకవచనం మే మే అస్మత్ శబ్దస్య షష్ఠి ఏకవచనం భిన్న భిన్న అంటే ఆకారాంత స్త్రీలింగం భవతి మహోదయ ఆకారాంత స్త్రీలింగ ప్రథమ ఏకవచనం స్త్రీలింగ ప్రథమ ఏకవచనం ఓకే ప్రకృతిః ఇకారాంత ప్రకృతిః స్త్రీలింగ ప్రథమ ఏకవచనం అష్టధా ఆకారాంత పుంలింగ స్త్రీలింగ అవ్యయమా ఓకే అవ్యయం పదార్థः భూమిः పృథివీ ఆపः జలం అనలः అగ్నిः వాయుः మరుత్ ఖమ్ ఆకాశः మనः చిత్తం బుద్ధిः ఏవ చ మతిः చ అహంకారः ఇతి ఇయం ఏషా మే మమ ప్రకృతిः శక్తిः అష్టధా అష్టాభిः ప్రకారైः భిన్నా భేదం గతా వర్తతే అన్వయः భూమిः ఆపः అనలः వాయుः ఖం మనः బుద్ధిः అహంకారः చ ఏవ ఇతి ఇయం మే ప్రకృతిः అష్టధా భిన్నా తాత్పర్యం పృథివీ జలం అగ్నిः వాయుः ఆకాశः మనः బుద్ధిः అహంకారः చ ఇతి మమ ప్రకృతిः అష్టభిः ప్రకారైः భిన్నా అస్తి వ్యాకరణం సంధిః భూమిరాపः భూమిः ప్లస్ ఆపः విసర్గసంధిः రేపः आपो नलः आपः अनलः विसर्गसन्धिः सकारः रेपः उकारः गुणः पूर्वरूपञ्च अनलो वायुः अनलः प्लस् वायुः विसर्गसन्धिः सकारः रेपः उकारः गुणः मनोबुद्धिः मनः बुद्धिः विसर्गसन्धिः सकारः रेपः उकारः गुणः बुद्धिरेव बुद्धिः एव विसर्गसन्धिः रेप अहंकार इति अहंकारः इति विसर्गसन्धिः लोपः इति इयम् इति प्लस् इयं सवर्णदीर्घसन्धिः प्रकृतिरष्टधा प्रकृतिः अष्टधा विसर्गसन्धिः रेपः धन्यवाद भगिनी ధన్యవాదः భగిని This సో is అత్ర a non-laptop క్రియాపదం एक निमिषं भगिनी वायुः कं मनः भिन्ना क्रियापदं भवति स्वीकरणीयं अस्ति अस्ति if something is happening then bhavati this is already there the ashtadha me prakritihi asti my the nature of me is in 8 ways in different kimasti क्रिया kimasti मम प्रकृतिः अस्ति मे प्रकृतिः अस्ति मे इयं प्रकृतिः अस्ति कथमस्ति इयं प्रकृतिः भिन्ना अस्ति भिन्ना अस्ति कथं भिन्ना अस्ति अष्टधा भिन्ना अस्ति so that ashtadha will be again explained by आपः अनलः वायुः खं मनः बुद्धिः अहंकारः इति अष्टधा भिन्ना मे प्रकृतिः अस्ति so ashtadha will be kriya visheshana to bhinna so how is it different in 8 different ways so ashtadha will be kriya visheshana to bhinna okay
And all these 8 things, bhumi, apaha, analaha, these are identified by the word ghatakaha is used. Ghatakaha is used to represent the relationship. Means like dvividha, trividha, ashtadha. So when you list some items and then tell like this 2 kinds are there, like this 3 kinds are there. In that kind of usages, the relation name that is used is ghatakaha. Okay. So these are marked by the relation ghatakaha to ashtadha, and ashtadha will be kriya visheshana to bhinna. Bhinna will be vidheya visheshana to prakritihi. Iyam prakritihi bhinna asti. So bhinna will be vidheya visheshanam to prakritihi. Okay, so he is explaining about his nature, the tattvam. Anantaram. Surya Bhagini? अपरेयमितस्त्वज्ञां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो वयेदं धार्यते जगत् अपरेयम् इतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहुः ययेदं धार्यते जगत् अपरेयम् अपरं इयम् అని చెప్పొచ్చు అదని अपरः इयम् अपरं वा अपरां वा अपरं इयम् अपरा इयम् अपरा स्त्रीलिंगं प्रथमा विभक्ति एकवचनं द्वितीया विभक्ति एकवचनं अपरां द्वितीया एकवचनं sorry apara iyam. The first apara is aparam only, the second apara is apara, or both are apara only actually. Both are apara. There are 2 paras, right? The second one in the second line, no, in the first line only, last apareyam itastvanyam kritim vidhi me param जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. So here iyam apara. Iyam also is a strilinga. So we can take para only as a strilinga because the visheshana is also in strilinga. We can take. So iyam apara itaha anyam prakritim. मे प्रकृतिं परां जीवभूतां विद्धि यया इदं जगत् धार्यते. So next to this, okay, iyam apara, no this other. So basically in the previous shloka, what did Paramatma say? Mama prakriti is ashtavidha, ashtadha asti, and he listed out all the 8 prakritis, right, of his nature. Apart from that, whatever that is there, that prakriti is one thing. Apara prakritihi api asti. That now you have to know, based on which idam jagat dharyate. This second prakriti is jiva bhutam. Okay, the first apara prakriti ante వేరే ఇదని వస్తుందేమో రెండో రకమైన ఒక ప్రకృతిని మీరు ఇందాక చెప్పాను, ఇందాకటి శ్లోకంలో. ఇన్ ద ప్రీవియస్ శ్లోక ఐ టోల్డ్ యూ ద ప్రకృతి, మై ప్రకృతి విచ్ ఇస్ అష్టధ, ద 8-fold prakriti, my nature I have explained. Now there is another prakriti, apara prakriti. That also you have to understand. Now this prakriti is jiva bhutam.
And this is the this prakriti is the cause for the jagat, అంటే for the ప్రాణికోటి hmm. ప్రాణికోటి Hmm. జీవభూతం. ఇప్పుడు మీరు పదార్థ చదవండి మరి. అపరేయం అపరేయం అనే చెప్పాలి కదండి. అపరా ఇయం అపర ఇయం అపర స్త్రీలింగం ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. ద్వితీయ విభక్తి కదా అపరా ఇయం. సారీ, ఫస్ట్ ది ప్రథమ విభక్తి. ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. అపర ఇయం ఇయం ఇదం శబ్దం స్త్రీలింగం ప్రథమ ఏకవచనం. ఇతం ఇతః ఇతం అంతే కదా. ఇతం ఇతి కదా. ఇతః ఇతః ఇస్ అవ్యయ. దీనికంటే వేరేది. ఇతః తు అన్యాం అని చెప్పేసి వస్తుందేమో కదా అది. ఇతః అపరా ఇయం అన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి. దీనికంటే వేరేదైనా ఈ ప్రకృతిని, ఈ వేరే ప్రకృతిని నువ్వు తెలుసుకో. అన్య అనేది కూడా అన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి. అన్యాం షష్ఠి విభక్తి అవుతుందా అది? అన్యా ఆకారాంత స్త్రీలింగ ద్వితీయ విభక్తి అవుతుంది. ప్రకృతి ఇది కూడా ద్వితీయ విభక్తి. ప్రకృతి స్త్రీలింగం, వికారాంత స్త్రీలింగం, ద్వితీయ ఏకవచనం. విద్ధి విత్ ధాతువు, విద్ ధాతు లోట్ లకార మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. మే షష్ఠి విభక్తి ఏకవచనం. అధశబ్ద అస్మత్ శబ్ద. పరాం పరాం అంటే ఇది కూడా ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. పునః ఆకారాంత స్త్రీలింగ పరం. జీవభూతం అంటే జీవభూత అని వస్తుందా? జీవభూత ఆకారాంత స్త్రీలింగ ద్వితీయ ఏకవచనం. మహాబాహు అని వస్తుందేమో కదా ఇది. ఉకారాంత పుల్లింగ ప్రథమ ఏకవచనం. సంబోధన ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. యయేదం ఇదం యయా స్త్రీలింగం, యద్ శబ్దం స్త్రీలింగం. ఏకవచనం. తృతీయ ఏకవచనం. ఏకవచనం. ఇదం మళ్ళీ ఇదం శబ్దం స్త్రీలింగం ప్రథమ. ఇదం కదా. ఇయం అయితేనేమో స్త్రీలింగం. ఇదం నపుంసకలింగం ఏకవచనం. ధార్యతే ధృ ధాతువు ప్రథమ నిత్య ప్రత్యయ. ధార్యతే నిత్య ప్రత్యయ ఆత్మనేపది. ఆత్మనేపది ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. ప్రథమ పురుష రట్లకారం. జగత్ ప్రథమ జగత్ శబ్దం నపుంసకలింగం. జగత్ విభక్తి ఇదం జగత్ ధార్యతే. సో దిస్ వరల్డ్ is created. So it is కర్మపదం. సో ద్వితీయ విభక్తి. జగత్ కూడా ద్వితీయలోనే తీసుకోవాలి. ఇది ద్వితీయ విభక్తి. నపుంసకలింగం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. ఇదం జగత్ ధార్యతే యయా by this prakriti, by this anyam prakritim yaya jagat dharyate. So you know this anyam prakritim viddhi. And by this prakriti, this anyam prakriti, this second prakriti of mine which is there, yaya idam jagat dharyate. Okay. యాం పరాం జీవభూతాం ప్రకృతిం విద్ధి. పరాం అంటే పరమమైన అని వస్తుంది. ఇది
పరం అంటే పరమైన అని వస్తుందా? పరమ వేరేది అని ఎనదర్ వేరేది. అన్యాం అపరే అన్నా కానీ పరం అన్నా ఒకటే అయింది కదా అప్పుడు. ఒకటే అపరే అయింది. అన్నా పరం అన్నా ఒకటే అయింది కదా. పదార్థ మహాబాహో అర్జున ఇయం అసౌ అపరా సంసార బంధ The meaning of apara is given as samsara bandhanatmika. అపరా సంసార బంధనాత్మిక. So this is being, so earlier prakriti is a samsara bandhanam, like it is related to the existing world, like the materialistic world. పూర్వ శ్లోకంలో చెప్పింది, because it is about the prakriti kada, that ashtadha prakriti that relates to the materialistic world. Now this is another one. So ఇప్పుడు అష్టధన ప్రకృతి అంటే 8 విధములైన ప్రకృతి అని చెప్పేసి అని వస్తుంది కదా. 8 విధములు అంటే ఇందులో 2వ రకము 1వ రకము చెప్తున్నారు ఇప్పుడు. కాదు ఇందాకటి 8 రకాలు 8, అది వేరు. ఓకే, in the previous shloka the prakriti of the Paramatma is defined in 8 ways. Okay, apart from that అది ఒక రకం, ఇది ఇంకొక రకం. అది 8 రకాలు, అది వేరే, ఇది పరమైనది, ఇది వేరే. yes, జీవభూతాం ప్రకృతి ఇది. Earlier one is related to completely the materialistic world, and this one is a little different from that. It is totally different from that. This is జీవ భూతం, ఆ ప్రకృతిని సృష్టించేదే అనుకోండి రెండో ప్రకృతి. ఇప్పుడు ఇందాక భూమి, ఆపహ, అనలహ, వాయు, ఖం, మనః, బుద్ధి, అహంకార, ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సృష్టించేది జీవభూతమైన ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉంది. అది దాని వలనే ఈ ప్రకృతి ధార్యతే, జగత్ ధార్యతే. వాటి వల్ల సృష్టించబడిన ప్రకృతి ఇది అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు. పంచతన్మాత్రలతో వచ్చింది ఇది అని చెప్పేసి. పదార్థ మహాబాహో అర్జున ఇయం అసౌ అపరా సంసార బంధనాత్మిక ఇతః అస్యాః అన్యాం భిన్నాం ప్రకృతిం తు శక్తిం తు మే మమ పరాం ప్రకృష్టాం జీవభూతాం ప్రాణధారిణీం విద్ధి జానీహి యయా ప్రకృత్యా ఇదం ఏతత్ జగత్ భువనం ధార్యతే ఉజ్యతే. అన్వయః మహాబాహో ఇయం అపరా ఇతః మే జీవభూతాం అన్యాం పరాం ప్రకృతిం విద్ధి యయా ఇదం జగత్ ధార్యతే. Iyam apara, the one that has been told in the previous shloka is apara. Apara means samsara bandhanatmika. Itaha anyam param prakritim viddhi. So earlier whatever I said is a samsara bandhanatmika. From that, itaha, different to that, anyam param prakritim viddhi. Different to that samsara bandhanatmika prakriti, there is another prakriti that you understand, by which this prakriti, by which this whole jagat is created. So here iyam apara will be connected to the previous shloka, and it is referring to the previous shloka. So first what did he say? Mama prakritihi ashtadha. Okay, me prakritihi ashtadha. And now iyam apara. Now this prakriti, which is ashtadha, is samsara bandhanatmika. Itaha param, and different to this, itaha, from this, anyam param prakritim viddhi. Different to this, there is another prakriti of mine, which is jiva bhutam. That one you understand, you know, by which yaya idam jagat dharyate. So this anyam prakritim ఏదైతే ఉందో దాని బట్టే ఇదం జగత్ ధార్యతే. ఓకే,
ఆ ప్రకృతులతోటి జగత్తు నిర్మించబడుతుంది. ఈ రెండో ప్రకృతి నిర్మించబడుతుంది. తాత్పర్యం మహాబాహో అష్టదా విభక్త ఇయం మమ ప్రకృతి సంసార బంధనాత్మికా అస్తి. అస్యాః అన్యాపి మమ ప్రకృతి అస్తి. ప్రకృష్టా సా ఏవ సర్వేషాం ప్రాణధారిణి అస్తి. తయా ఏవ ఏతద్ జగత్ ధార్యతే. వ్యాకరణం సంధిః అపరేయం అపరా ప్లస్ ఇయం గుణసంధిః. ఇతస్త్వాచ్యాం ఇతః ప్లస్ తు ఇతస్తు విసర్గసంధిః సకారః. ఇతస్తు ప్లస్ అన్యాం యణసంధిః. యయేదం యయా ప్లస్ ఇదం గుణసంధిః. अपरा प्रकृति प्राणधारिणी इति वदति किल. अपरा प्रकृति जीवभूतां न. अपरा प्रकृति अष्टधा प्रकृति जडत्वं खलु. परां प्रकृति जीवभूतां प्रकृति प्राणधारिणी अस्ति इति वदति. तो प्रकृष्टा सा एव सर्वेषां प्राणधारिणी अस्ति. केन प्रकृष्टा? भगवता एव किल. परा इत्यर्थ चेतना, परा प्रकृति. Apara is jadatva, isn't it? So by jadatva, how are you implying? Mobile and immobile, in that sense are you saying? Yeah. Yeah, not necessarily mobile or immobile, but that materialistic world, the prakriti that is materialistic. Okay. See, the prithvi, apaha, kam, all these the panchabhutas are there. They are all also are materialistic. They are made out of the trigunatmika, right? They are all trigunatmika. Yes. So is one kind of prakriti, which includes all those. Even we ourselves are also made out of those trigunatmika only, trigunas only. So this is all one kind of prakriti, which is again, with this also there are 8 kinds. Because water is different from prithvi. Like that, there are some, though each and everything is made out of the trigunas, there are still some differences. So that vibhajana is there. And apart from that, there is another prakriti of mine, because of which this prakriti is this materialistic world is coming into existence. Yes. Okay. So like that, 2 kinds. And within the materialistic world, there is both are there. Jadatvam is there, and the mobility and immobility both are there again. Both are there. In the regular materialistic world itself. Materialistic, what do we say in whenever I say materialistic, it is a padartha. Padartha. Okay. Okay. So it contains of actual material, like prithvi. Prithvi has physical things, right? It is material. That is how I refer whenever I say materialistic. Means they are not nitya. That is also another way of telling. So those are all anitya, because at some point they cease to exist. Yes. No, it is not like Atma. Whereas Atma is nitya. That we do not call materialistic. Yes, yes. Because it is not made out of any material, any physical attributes. And the Atma itself also is not made out, it is not touched by the trigunas. Yes. So that is why Atma is Shuddha and Nitya. Yes. And Sat, because that is the only one that exists forever. So whenever I say materialistic, it includes all these, that actual elements, the trigunas, elements with which this world is existing. So that is one kind of nature of mine. And another nature is
the life-giving Prakriti. Yes. So that is how he categorized his Prakriti into two different ways. Para, apara. Okay. Thank you. And this is the samsara bandhanatmika, right? This materialistic world. Because for us, for this body, for this sharira to exist in this world, we need all that. Yes. So that is why it is called, this para is called samsara bandhanatmika. Yes. Okay. The apara. Apara is called Apara is samsara bandhanatmika. Para is is jivatmika. the Paramatma. Pranadharini. Yes, correct. हरि ओं भगिनि धार्यते इत्यर्थे क्रिएटेड इति उक्तवती धार्यते इत्यर्थे వహించుట అని తీసుకోవచ్చా అవును తీసుకోవచ్చు ఉహ్యతే వహతి ధరతి ధరతి హరతి అంటే ఇట్ ఈస్ బీన్ క్యారీడ్ బై హిమ్ క్యారీడ్ కంటే కూడా రూపం పొందుతుంది లాగా తీసుకోవచ్చు అలాగా యా ఇదం జగత్ ధార్యతే దిస్ జగత్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ by that prakriti of mine, the jiva bhutam prakriti of mine is bringing this life, this jagat, idam jagat. Okay. దాని వల్ల జగత్ ఈ రూపం తీసుకుంటోంది అని అనొచ్చు ధార్యతే నాట్ ఓన్లీ క్యారీయింగ్ టేకింగ్ ఫార్మ్ అంటే దీన్ని ఒకలా చెప్పాలంటే ఒక వస్తువు తయారు చేయాలంటే ఉండే పార్టికల్స్ వేరు తయారైన వస్తువు వేరు వస్తువు అదే పార్టికల్స్ వస్తువు ఒకటే కానీ పార్టికల్స్ కింద వేరేగా చెప్పారు తయారైన వస్తువు ఇలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు తయారైన వస్తువు ఆ తయారు చేయడానికి కలిగే శక్తి ఇస్ దట్ జీవభూత ఆ శక్తి వేరు ఆ పదార్థాలును వస్తువు ద పదార్థ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ టేక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వస్తువు బట్ ద శక్తి దట్ ఈస్ దేర్ టు మేక్ దట్ హ్యాపెన్ దట్ ఈస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ which is not seen by the naked eye which cannot be seen. Okay, astu bhagini avagatam. So see, even when we are cooking, we have all the padarthas and the cooked product, but that shakti that is happening within within that particles, there is something going on, right? Which makes the vegetables into a cooked product. That shakti we cannot see. So that jiva bhutam shaktim also is my form. That is also another form of mine, another prakriti of mine. So there is these existing materials, and then there is this shakti that creates all these materials. Like that we can take. అవగతం భగిని ధన్యవాదాలు ధ్రువ ధాతు నిజంతే కిల ధారి ధారి ధార్యతే अस्तु अल्लिरानी भगिनी आं भगिनि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा एतत् शब्दः एतत् शब्दः एतद्योनीनि can be taken as one word only. It's like एतद्योनीनि. So yeah, and then even this the other word etadyonini, yeah, that is the only word. We can take it as a samasa word. Samasa.
इकारान्तं नपुंसकलिङ्ग बहुवचनं नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं बहुवचनं इकार भूतानि भूत नपुंसकलिङ्ग बहुवचनं प्रथमाविभक्ति बहुवचनं सर्वाणि नपुंसकलिङ्ग प्रथमाविभक्ति बहुवचनं इति इति अव्ययम् उपधारय 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 लोट् लकार मैडम लोट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं मध्यमपुरुष एकवचनं मध्यमपुरुष एकवचनं दिस इज आल्सो उपसर्ग धृ धातु उपसर्ग धार धा धातु धृ धातु निच् प्रत्ययम् ध्रुव धातु సేమ్ ఇందాకటి శ్లోకంలో ఉంది కదా అదే ధాతు ధార్యతే ఎలా ఏది ఉందో ఇది ఉపధారయ ధారయ మధ్యమ పురుష లోట్ లకారం ఏకవచనం అహం అహం ప్రథమ వ్యక్తి ఏకవచనం అస్మత్ శబ్దः కృష్ణస్య కృష్ణం నపుంసకలింగ షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం कारण आकारण जगतः जगतः नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनं मैडम प्रभवः प्र उपसर्गं भव जगतः इज षष्ठी विभक्ति एकवचनं प्रभवः प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रलयः प्रलयः विभक्ति एकवचनं तथा अव्ययम् सर्वाणि सकलानि भूतानि भूत जन जातानि एतद्योनीनि इति एतत् प्रकृतिद्वयं सम्बन्धीनि सम्भवानि इति उपधारय जानीहि अहम् अहं कृष्णस्य समग्रस्य जगतः लोकस्य प्रभवः उत्पत्तिकारणं तथा तथा प्रलयः विनाशकारणम् अन्वयः सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः तथा प्रलयः तात्पर्यं सर्वाणि भूतानि प्रकृतिसम्भवानि इति जानीहि इदं समग्रं जगत् मत्त एव निर्गच्छति मय्येव च लीनं भवति संधिः एकरं संधिः सर्वाणि उपधारय सर्वाणि इति सवर्णदीर्घसन्धिः सर्वाणि इति उपधारय सर्वाणि इति उपधारय एण् संधिः प्रलयस्तथा प्रलयः तथा प्रलयस्तथा विसर्गसन्धिः सकारः समासः एतद्योनीनि एषा योनिः येषां तानि बहुव्रीहिः So here सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि एतद्योनीनि भूतानि सन्ति सो अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः उत्पत्तिकारणं प्रलयलीनकारणं प्रलयकारणम् एव परमात्मा so here प्रभव कृदन्तं भूधातुः अप् पादाने प्रभवति अस्मात् इत्यर्थः मैडम చెప్పండి so here upadharaya is you should understand janihi you should know that I am the prabhavah and pralayah this kritsnasya jagatah of this complete jagat prapancham so basically etat yonini means these two prakritis these now in the previous two shlokas two prakritis have been explained of the Paramatma. One is the Ashtadha Prakriti, the second one is the Para Prakriti, right? The Ashtadha Prakriti indicates the materialistic world. The Para Prakriti indicates the Jiva Bhutam Prakriti, Jiva Bhuta Prakriti. So the life creating Prakriti. And the other one is the actual Prakriti, which is the Trigunatmika. So here two are there. One is considered to be
what do you say, inferior. The Ashtadha Prakriti is inferior to this Para Prakriti. Ashtadha Prakriti is considered a little inferior to the Para Prakriti, because Para Prakriti is the life-giving Prakriti. Because of that only this whole Jagat is there. Now we have the vegetables, and the cooked product can come only when that Shakti is there. Otherwise, there is no way we are going to make this vegetables into the curry, or the seeds into a plant. Even for the seed to grow as a plant, that Shakti is needed. The materials are needed. Soil is needed, water is needed, sunlight is needed. All these are needed. But unless that Shakti, that Jiva Bhuta Shakti is not there, just these materials by themselves cannot do anything. So beyond this materials, there is some Shakti that is making these grow, right? That life-giving Shakti is there. So that is why that is superior to this Ashtadha Prakriti. So these two Prakritis are, this Yonini means they are like the womb. They are like the Yoni to all the Bhutani. To all these bhutas that are existing, they are like the womb. Means from these prakritis only, from these two prakritis of mine, this whole world is coming out. So these two prakritis are like the womb to the sarvani bhutani. That you have to know. Iti tvam upadharaya. And also aham kritsnasya jagataha prabhavaha pralayah. Prabhavaha means the source. I am the one who is bringing this world into existence, and I am the one who is also dissolving it. Pralayah api. Okay, so that you have to know. So both these prakritis of mine are the womb. Womb means from where the pranam comes out. So this whole thing, this whole jagat is coming out of my prakritis, and I am the creator and the destroyer. That you have to know. And these are also told in the Yoga Shastra. In the Brahma Sutras also it is said the same. So, if you refer to the Upanishads and all, everywhere, the same is being told. So, not that we need that assurance. I'm just letting you know that there are other texts where the same things are also explained. So, if we want to know more about such, we can refer. In Bhagavad Gita only, to some extent, they will be referred. But the supporting text, if you want, we can go to the Yoga Shastra and the Brahma Sutras and such texts where in much detail it will be given. Okay. So, any questions here in this shloka? Surya Bhagini, any questions? No. Okay. So, Anantaram Charushila Bhagini, Patitum Ichchati va? मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः भगिनी व्याकरणम् अहं न वक्तुं शक्नोमि. It's okay. So mattaha means it is again a tasil pratyaya. Tasil means like gramataha, gramat agacchati, gramataha agacchati. That you have studied, no, in the very first level. Yeah. So that taha comes from the tasil pratyaya. So mattaha is also tasil pratyaya, from me. It indicates, it is used synonymously like Panchami Vibhakti, the tasil pratyaya, but it is considered as an avyayam. It is a tasil pratyaya, but it is avyayam. Why? Because it does not change with the vibhakti or vachana or linga. So it is considered as an avyayam. Mattaha parataram.
Parataram, taram, tarap pratyaya. Here tarap pratyaya is there. So napumsakalinga Okay. prathama vibhakti ekavachanam. So mattaha parataram. From me, there is nothing else. Anyat kinchit nasti. So there is nothing greater than me. Okay. Okay. So here Dhananjaya tarap pratyayam napumsakam prathama vibhakti ekavachana na avyayam. Anyat also napumsakalinga prathama vibhakti ekavachanam. Kinchit. What is kinchit? Kim shabda chit pratyayam napumsakalinga prathama vibhakti ekavachanam. किम शब्द प्रत्यय Chit pratyayam. When you ओके add or chana till to the kim हाँ shabda, get these words, and these are also, they also take all the vibhakti rupani. So here it is in napumsakalinga prathama vibhakti ekavachana. ओके Anyat kinchit nasti. There is nothing else greater than me. Okay. Mattaha parataram. Anyat kinchit nasti. Dhananjaya is ओके Dhananjaya. What is the vibhakti of Dhananjaya here? संबोधन So Sambodhana प्रथम Prathama they call. प्रथम एकवचन Anantaram? मयि सब अस्मत् शब्दस्य सप्तमी एकवचन सर्वम् इदं सर्व नपुंसकलिङ्गी प्रथम एकवचन इदं also प्रथम एकवचन प्रोतम Protam. प्रोतम It is like उपसर्ग अस्ति वा like how you string beads into a string, like how all the beads will be strung into a string. Protam means like stringing. Okay. Sutre manigana iva. So like how in a sutra, here sutram means thread. In a thread, how the maniganaha means a group of monies. Money means a precious gem, a stone. Like how into a thread we string the monies, like that. Mai sarvam idam protam. All of this is part of me. Like how a mala has different kinds of beads in it. All of them, once you put it into a string and make it a garland, whether it is of flowers or money or whatever, it becomes one entity, right? It becomes one thing. But it is made out of so many flowers or so many gems or whatever. Like that, Mayi Sarvam Idam Protam. All this, what is related to this Prakriti, is in me only. Like how all the gems are in a string, like that. Means why is this comparison made? Because the gems, each of the gems might have a different quality, but all of them are together brought into one mala. Similarly, the Prakriti has the different padarthas. Their swabhavas can be different, but all of them together are in the Paramatma. So that kind of comparison is made. ओके इव अव्ययम् पदार्थः धनञ्जय अर्जुन मत्तः परमेश्वरात् परतरम् उत्कृष्टतरं किञ्चित् किमपि अन्यत् इतरत् वस्तु न अस्ति न विद्यते इदम् एतत् सर्वं सकलं सूत्रे तन्तौ मणिगणाः इव मणिसमूहाः इव मयि परमेश्वरे प्रोतं योजितम् अन्वयः धनञ्जय मम अन्यत् किञ्चित् परतरं नास्ति इदं सर्वसूत्रे मणिगणाः इव मयि प्रोतम् तात्पर्यं धनञ्जय मदपेक्षया अन्यत् वस्तु किमपि उत्कृष्टतरं नास्ति एतत् सर्वं तन्तौ मणिसमूहाः इव मयि योजितम् व्याकरणं सन्धिः
किञ्चित् अस्ति किञ्चित् योग अस्ति जस्त्व सन्धिः मणिगणा इव मणिगणाः योग इव विसर्गसन्धिः लोपः समासः मणिगणाः मणीनां गणाः षष्टितत्पुरुषः कृदन्तः प्रोतं प्रयोग उतं प्रयोग व्यय योगक्त कर्मणि तद्धितान्तः परतरं परयोगतरम् अतिशये अतिशयेन परम्. So here what is the Kriya Padam? The first one is na asti. Kinchit anyat kinchit na asti. That is the first Kriya Padam. The second one is Manigana iva idam sarvam mai protam. Protam you can leave it like that, or asti also we can take. Because it is a ksa pratyaya, we can take it as the Kriya Padam itself. Or to feel more comfortable, mai protam asti. Sarvam protam asti. Like that also we can take. So here what is Manigana? Maniganaha is the Upamana. Manigana iva. Sutre Manigana iva. So Sutre will be Adhikarana to Maniganaha. Maniganaha will be Upamana. And Sarvam. Maniganaha iva Sarvam. So the Sarvam is the one that is being compared to Maniganaha. Okay, so Manigana will be connected to Sarvam as Upamana. And Sarvam Protam. Sarvam will be Karmapadam to Protam. Sarvam Protam. Mai. Okay, in me. So Mai will be Adhikarana to Protam. Here also Kartrupadam is not there and it is not necessary because everything is in me. That is what Krishna is saying. So who put it in him? That is not important. And that is, you cannot pinpoint like one person has put it, right? That is how the existence is. So Kartrupadam, don't worry about Kartrupadam. Whenever the Vakyam is in Karmani Prayoga, especially in when the sentence is talking in a very generalized way, don't worry about taking Adhyahritams of Kartrupadam in a Karmani Prayoga Vakya. If it is a Kartari Prayoga Vakya, there is relevance. If for a Karmani Prayoga Vakya, there necessity is not there. So Sandarbham, you look at the context and if it is very obvious, then you can write the Kartrupadam. Otherwise, don't worry about it in Karmani Prayoga. So Sarvam Mai Protam. Everything is strung in me. It is in me. Like how the Maniganas are strung into a string, Sutre. Okay, so here we have two sentences. The first sentence is Mattaha Parataram Anyat Kinchit Na Asti Dhananjaya Sutre Maniganaha Iva Idam Sarvam Mai Protam. That is the Anvaya here of the two sentences. Bhagini, Yes, Kshamyatam Bhagini. Mai Protam ityarthe Maya yojitam iti Maya, Mayi. In me, everything exists. in me everything exists. I am the reason for holding this together and That is always there. That is always there. But in this context, according to the words given in the shloka, here Mayi, we have to take it as everything is inside me. Okay. నా నుంచే వస్తుంది నాలోకే వెళ్తుంది అన్న లెక్కలో ఇంతకు ముందర శ్లోకం లాగా నాలో నుంచే వెళ్తుంది నాలో నుంచే వస్తుంది కాదు. I am the creator and I am the destructor. ప్రభవః ప్రళయః Prabhavah means I am the creator. Okay. Pralayah also, pralayam ante enti destruction. Okay. But everything that is destructed is again goes into Paramatma only. That is also there. Ante kada, when we are told to look at everything as Paramatma, whatever is destroyed is also దేవుళ్ళో కలిసిపోయాడు అనే అంటాం కదా మనం. ఇక్కడ అంటే తాత్పర్యంలో ఇచ్చింది ఏంటంటే సమగ్రం జగత్ మత్త ఏవ నిర్గచ్చతి, నా నుండే వస్తుంది నాలోకే లీనం అవుతుంది అంటాడు. ఇండైరెక్ట్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ టోల్డ్. బట్ మనం ఇక్కడ
in the Sanskrit aspect, if we take Prabhavaha, Pralayah. Pralayah, Ahameva. Creation as well as destruction అని తీసుకోవాలి. Aham Prabhavaha, Aham Pralayah. So that is why Aham అని ఉంది కదా. So I am the creator and I am the destructor. In that sense, we have to take. It means what you are saying. That is also there. That inner meaning is there. But when we are using aham, I am the creator, I am the destroyer. ఇప్పుడు మత్ అన్నాం అనుకోండి, then from me, నా నుండి అని చెప్పుకోవాలి. and into me, everything is being taken. So that sentence construct will be a little different. So here, that inner meaning is always there, of course. That we can explain later on. Kani word to word meaning when we are writing, aham pralayah, I am the destroyer, I am the creator. ఇక్కడ మరి యోజితం అని అంటున్నాడు, అంటే సూత్రం ద్వారా మణులన్నీ జోడించబడ్డాయి నాలోనే అని తీసుకోవాలా? అంతే అంతే. Like how a string will connect all the gems. ఆ మాల అప్పుడే కదా మాల తయారవుతుంది. Like that all the beings of this world are also ఈయనలోనే ఉంటాయి. అంటే ఈయనని స్ట్రింగ్ అని తీసుకోవచ్చు. ఈయనని స్ట్రింగ్ అని ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకోలేము, బట్ ఈయనలో ఉంటాయి ఇంకంతే. ఆల్ ద బీయింగ్స్ అండ్ ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఈయనలోకే ఇముడుతాయి. అదే అస్తు అస్తు అవగతం, ధన్యవాదాలు. సో లిటరల్ గా స్ట్రింగ్ కాదు, లైక్ హౌ అంటే అన్ని వస్తువులలో ఆయన ఉంటారు, ఆయనలో అన్ని వస్తువులు ఉంటాయి. Under his control. Okay. And you can expand that. This is a philosophical text. So we can, here shloka is given, and manam Sanskritam aspect, when we are discussing, we will go with just that meaning which the word implies. But when we are explaining, of course, this is philosophical text, so you can write pages and pages for each shloka. Then you can explain whatever you are saying. Avanni manam rayachu. All those meanings are implied. But when we are talking about just the shloka and the words in it, then we have to talk only till there. Okay, but in the Tatparyam, you can include all that. Okay. But in the Anvaya and Pratipadartham, only what the words are saying, only that much we can write. Astu bhagi. Anantaram, Savitri Bhagini. Namaste Bhagini. Rasohamapsu kaunteya prabhasmi shashi suryayoho pranavah sarva vedeshu shabdah khe paurusham rishu. Rasaha aham apsu kaunteya prabha asmi sarva vedeshu shabdah khe paurusham rishu. Rasaha प्रथमा विभक्ति एकवचन अकारांत पुल्लिंग. अहम अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचन. अप्सु सकारांत वा सकारांत सप्तमी विभक्ति बहुवचन. अप्सु सप्तमी विभक्ति बहुवचन. सप्तमी विभक्ति बहुवचन. कौन्तेय संबोधन प्रथमा विभक्ति. प्रभा आकारांत स्त्रीलिंगः. प्रभा प्रथमा विभक्ति एकवचन. अस्मि अस्मत् अस् धातुः अस्मि उत्तम पुरुष एकवचन. शरीर शशि सूर्ययोः. शशि सूर्ययोः षष्ठी विभक्ति द्विवचन. सप्तमी विभक्ति द्विवचन. प्रणवः can be both. It is technically either Shashti or Saptami, but here according to the meaning, Shashi Surya Yoho Pranavaha. So I am the radiance of in that is there in either Shashi or Shashi Surya Yoho Prabhavaha. Prabha.
Yeah. So the Prabhava, that radiance that is there in them, that is me. Alaina teeskochu. We can also say the radiance of the Shashi and the Surya. Like that also we can tell. We can Actually. both. प्रणवः प्रथमाविभक्ति एकवचन सर्ववेदेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन शब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचन खे सप्तमी विभक्ति एकवचन पौरुषं पौरुषं द्वितीया विभक्ति एकवचन नृषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन प्रथमा विभक्ति एव पौरुषं प्रथमा विभक्ति वा टेस्ट प्रथमा विभक्ति पदार्थः कौन्तेय कुन्तीपुत्र अहम् अप्सु अहम् उदके रसः माधुर्यरसः शशिसूर्ययोः चन्द्रार्कयोः प्रभा कान्तिः सर्ववेदेषु निखिलवेदेषु प्रणवः ओङ्कारः खे आकाशे शब्दः ध्वनिः नृषु मानवेषु पौरुषं पुरुषत्वम् अस्मि भवामि अन्वयः कौन्तेय अहम् अप्सुरसः शशिसूर्ययोः प्रभा सर्ववेदेषु प्रणवः खे शब्दः नृषु पौरुषम् अस्मि तात्पर्यं कौन्तेय अहम् उदकेषु माधुर्यं चन्द्रसूर्ययोः कान्तिः सर्ववेदेषु ओङ्कारः आकाशो ध्वनिः मानवेषु पुरुषत्वं च अस्मि व्याकरणः संधि रसोऽहं रसः प्लस अहं विसर्गसन्धि सकारः रेफः उकारः गुणः पूर्वरूपं च प्रभास्मि प्रभा प्लस अस्मि सवर्णदीर्घसन्धिः समासः शशिसूर्ययोः शशी च सूर्यः च तयोः द्वन्द्व समासः सर्ववेदेषु सर्वे वेदाः तेषु कर्मधारय समासः तद्धितान्तः पौरुषं पुरुष प्लस अन् भावे पुरुषस्य भावः पुरुषत्वम् इत्यर्थः धन्यवादः So here the taste of the water rasam rasaha apsu rasaha aham kaunteya prabha asmi shashi suryayoho and pranavaha means that om shabdah that om syllable, not the shabda, the syllable of the sarva vedeshu and khe shabdah of the akasha I am the sound and among the men I am the paurusham, that purushatvam, that purusha, that manava tattvam, the quality of a man, whatever makes a being as a human, that quality. So these are all the qualities actually. So the very quality of each of these substances, it is me. That is what he is saying. So here, how do you take the Kriya Padam? Aham asmi. Sorry, asmi. Pranava Kaunteya Prabha. Paurusham. So Shashi Suryayoho Prabha Aham Asmi. Prabha Asmi. So Aham Asmi, Aham Kaha Asmi, Prabha Asmi. So Prabha will be Videya Visheshana. Prabha Videya Visheshana. Tasmin Prabha Shashi Suryayo. Aham Rasaha Asmi. So Rasaha also will be Videya Visheshana. Kasmin Rasaha Apsu Rasaha Asmi. Similarly, Pranavaha. All these will be Videya Visheshanas to Aham. Prabha, Rasaha, Pranavaha, Shabdaha, Paurusham. All these five will be Videya Visheshanas to Aham. Aham is the Kartrupadam to Asmi. Kaunteya, Sambodhya. And all these other words, Shashi Surya Yoho, Apsu, Sarva Vedeshu, Ke, Nrishu. All these will be Adhikaranas. Adhikarana. Okay. Okay.
ओके तो नो चेत् अलिवेलु भगिनी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शान्तिः। नमस्कार भगिनी, धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः। मम पौत्री अपि मम सह गायति। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। धन्यवादः भगिनी, सर्वेभ्यः धन्यवादः। धन्यवादः।